വെച്ചിട്ട് ബെറ്റർ സെൻറ്റൻസ് എഴുതാമെന്നാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളുടെ ബേസിക് ഗ്രാമർ റൂൾസ്, പിന്നെ നമ്മളുടെ സെൻറ്റൻസിന് മോടി കൂട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭംഗി കൂട്ടാൻ, അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനുള്ള കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ അതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് വേണം ഒരു സെൻറ്റൻസ് എഴുതാൻ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും? ഇതിന് മുന്നേ ദേവിക മാമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഷീ ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ പാസ്റ്റ്, പ്രസൻറ്റ്, മോഡൽ വെർബ്സ് ആൻഡ് സോ മെനി തിങ്സ് ആൻഡ് ദെയർ സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ. Okay, so I am starting off with a very simple thing, but most of us mistake it. Okay, so that is the definite and indefinite articles. Definite and indefinite articles എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ വരും, ഭയങ്കര വലിയ സംഭവമൊക്കെ ആണല്ലോ എന്ന്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സിമ്പിൾ. ദ, ആൻഡ് എ, these three are the definite and indefinite articles. Okay, so we are going to learn how to use them effectively and how to use them correctly in our sentence without making a grammatical mistake. Okay, the first is, wait a minute. Okay, English articles such as a, an, and the play a crucial role in specifying or generalizing nouns. So എ, ആൻഡ് ദയുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പെസിഫൈയിങ് ഓർ ജനറലൈസിങ് ദ നൗൺസ് അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് എന്തിനേയും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് പറയാനാണ് എ, ആൻഡ് ദ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എ ആൻഡ് ആൻ ആണ് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, ദ ഈസ് ദ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. It is a very simple technique, means a and an is used for countable nouns. For example, an apple, a cat, a dog, an elephant. Okay, so a and an indicates that there is only one thing or there is only one noun. But what about the? We also use the as in the president, the country, the ocean. Okay, but the is used for two purposes. First one is indicating importance or to specify what it is. Okay, then also the is also used for the uncountable nouns. നമുക്ക് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന നൗൺസിനെ പറയാനും ദ യൂസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ the planets in the galaxy. So in a galaxy there are a lot of like infinite planets are there. Maybe it is countable, but we don't know the exact number yet. So we use the to specify or to generalize all those and put it into a one word, the planets. Okay, so the focus is going on to the planets and not the galaxy. Okay, then the next is a and an usage. So if you have gone to school, ചെറുതിലെ തൊട്ട് സ്കൂളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം മീഡിയത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ ക്ലാസ്സസിൽ എയും ആനും യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി യൂസ് എ മെത്തേഡ് എ ഇ ഐ ഒ യു. എ ഇ ഐ ഒ യു. We look at these alphabets and if these alphabets are the first letter of a word, we use an. For example, apple. There is a apple എന്നല്ല നമ്മൾ പറയാം. There is an apple. Okay, because the apple starts with the letter A. And also elephant. Elephant starts with the letter E. So we use an elephant. An ice cream. Okay, then A E I O U. O is what? An omnivan. Okay, omnivan. Okay, a van എന്ന് പറയും, but an omnivan. So whatever the letter the noun starts with, we use a and an separately. Both are used for indicating a single thing, but we use it separately because of the presence of vowels. Okay, then the usage of the. Most of the students mistake it when it is coming to the writing task, because the is mostly used for indicating the importance of an object or a person. For example, if we are saying the Prime Minister of India, we all know who the Prime Minister is. Okay, Prime Minister of India, but if we are not using the importance or the respect that is we are giving to the position is going to be gone. So that is why we use
the Prime Minister of India. Okay, whatever the objects are, if there is rivers, mountains, oceans, main positions, and major people, we use the in front of all of them. But we do not say the Narendra Modi. Okay, because in front of the names, we don't use the. In front of names, we don't use the because names is a different case. Okay, and also we can use the before other nouns such as cat, dog, etc. So we can say the cat. Okay, the cat means it's a specific one. It's a specific cat that we are referring to. നമ്മൾ എല്ലാ ക്യാറ്റിനെയും ജനറലൈസ് ചെയ്ത് പറയുകയല്ല, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ക്യാറ്റ്. ഈ ഒരു ക്യാറ്റ് പോലെ വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി ആർ യൂസിങ് ദ ക്യാറ്റ്. ഓക്കെ, ദ ഈസ് യൂസ്ഡ് വെൻ റെഫറിങ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ഓർ നോൺ എൻറ്റിറ്റി. സോ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള എൻറ്റിറ്റിയെ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നോൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒന്നിനെ പറയാനാണ് വി യൂസ് ദ. ലൈക്ക് ദ സ്പേസ് സ്റ്റേഷൻ, ദ ഇന്ത്യൻ ഓഷ്യൻ, ദ then what else are we used to. അതുപോലെ പല ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. പിന്നെ നെയിംസ് മാത്രമാണ് ഒരു എക്സെപ്ഷൻ ദയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതർവൈസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എനിത്തിങ് വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം. ഓക്കെ, ദെൻ കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ആൻഡ് ടിപ്സ്. എ ഓർ ആൻ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ ആണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം എല്ലാവരും അത് മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി സ്റ്റുഡൻസ് ഹു ആർ വീക്ക് ഇൻ ഗ്രാമർ, they mistake sometimes a and an. For example, we don't use a hour. Okay, there is only 1 hour. We either say 1 hour or an hour because the h in that word is silent. So if the first letter of the word is silent and the second letter is a vowel, then also we use an. Okay, so an hour is one of the example. Also university. Okay, university starts with the letter U. So it is a vowel, but we don't use an university. We say a university because the pronunciation of university is actually university. Okay, it's uni. It's going u. So that's the reason we use a in front of university. It is not university, it is university. Okay. Then also the is most of the people mistake the for what? എല്ലാ നെയിംസിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും പിന്നെ അതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ദ കൊണ്ടിടാറുണ്ട്. സോ ദയുടെ മീനിങ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം. ദ ഈസ് ഓൺലി യൂസ്ഡ് വെൻ വി ഹാവ് ടു സ്പെസിഫൈ സംതിങ്. ഓക്കെ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടിജൂസ് അക്കാഡമി. വി ഡോണ്ട് സേ ദ ടിജൂസ് അക്കാഡമി. But if we have to say Tiju's Academy is one of the best academies in Kerala, then we can say in front of the best academies. Okay, one of the best academies. So there we are specifying the academy as one of the best. Okay, in such cases only do we use the as a the in front of them. Otherwise, in front of names we do not say the. Okay, and also if you don't know which academy it is or which educational institution it is, we say the academy. I know that academy. Okay, or the academy. So in that case also we use the to specify or to indicate that we know this one. This is a specific one and it is not anyone else. Okay, and so that is about this one. If you know like a, an and the, you can create actually better sentences. This is actually crucial when it comes to writing task 1 and 2 in IELTS. Okay, so IELTS they are writing task 1 and 2, whether it is academic or general, they are going to check your grammar thoroughly. And if you want a band above 7 for academic purposes, for exceptionally for students, if you want a band above 8, you get scholarships when you get a higher band, right?
So if you want a band higher than 8, then you have to have no grammar mistakes in your essay and report. Also, for the general candidates also, it is very crucial that you do not make any simple grammar mistakes. For general, the examiners actually really checks thoroughly the grammar and all those vocabularies, etc. But if you use, even if you don't have many big mistakes in grammatical error, like for example, passive and active, reported sentences, and such things, we sometimes they don't actually mind it. Okay, but if you are making a silly mistakes like misplacing a and an, and also misplacing the in the sentences, it is going to be really bad for your essay. Also, it won't make a good impression on your paper. So it is essential that you practice this in the writing. Okay, whether to use the in a place or not, how to use a and an, also whether this a and an is really അവിടെ ചേരുന്നതാണോ. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ എടുക്കാം. നമ്മളെല്ലാം പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യു വാട്ട് വി നോ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി യു. ദ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഈസ് യു, യൂണിവേഴ്സിറ്റി. There is a lot of other examples just like this university. So if you really want to get a good marks, if you really want to get high bands in IELTS or OET, and if you want to be fluent in English, you have to mind these simple things. So English is actually very simple, but if you make mistakes in a, an, and the, and also tenses, you are going to get very bad grades. Okay, so focus on this. Sentence structure is very important, and also this specification and generalization. The is used for specifying because there is only one entity or there is only one person. That is why we are enhancing the importance. We are pointing out that there is only one using the. So do not misplace it and don't use it overly. So if you really want help in the correcting, and also if you want to practice it, you have to go to a tutor who is knowledgeable in grammar and also is this simple matters. Okay, if you are correcting by yourself, also you can ask for the help in net. There is everything in Google, and also you can check the pronunciation of simple words to check whether a or an will be there. Okay, so those are very important rules that you should never forget in English. So a, an, and the is very important. Do not forget. A and an is the definite article. The is the indefinite article. A and an is used for countable nouns, and the is used for uncountable or infinite objects. Okay, not just infinite if we cannot count it. For example, the ocean. We cannot count the ocean. It is a entity. It is a thing. Okay, so that is what the is used for. And also the is used for specifying things. If there is an apple, it is just like every apple. There is an apple. That apple is just like every apple. There is the apple. If you are saying there is the apple, then there is only one apple like that. Okay, so that is the importance of the, a, and an. If you are misplacing that with other things, you are going to completely change the meaning of the sentence. Okay, I just changed a, an, and placed the in there, but that completely changed the meaning and my motive for the writing of that sentence. Okay, so a and an is the definite articles, and the is the indefinite article. A and an is countable, the is uncountable. The is also used for specifying things, such as there is only one common or there is only one thing. Okay, so you have to mind the, a, and an when you are writing essays, reports, or letter. Okay, whether it will be, this is going to affect your grades, and take help if you need it. If you don't know the pronunciation of certain words, do check it, do ask for somebody, or do ask for a tutor. Okay, so that's it. I hope you are okay with the explanation. If you really want more explanation, please do check in the net, or please do tell in the comments. Okay, thank you. So I'll see you
next time again.